okay up and walking. So firstly, before we go through the grid, we'd like to say that the driver that had the rollover through turn 3, Axel Linde's 866, has been up on his own feet under his own steam. So that is very, very good to hear from our perspective. So it looks like he will not be taking any further part in this race. So Lewis Boots and Milan Beku will start on the front row. Matthias Verreken and George Desmay on row 2. Manuel Laurent, Jan Jacobs, Matthias Viesens, Adriana Kumpo, Matteo Campobello and Edouard Berger round out your top 10. Milo Cornel, Louis Patinot, Martin Chekin, Gomez, Rohan Boerma, Dorian Grandjean, Martin Rodriguez, Maxime von Crane, Dan van Dam, Brian Connix, Lenzo Menguel, Tim Feldman, Luc Clay, Arthur Jassogne, Thiago Hollebeke and Toby Terhart round out the grid. But that is such a welcome bit of news to hear, Guillaume. Accidents look worse than what they actually appear to be, but so good to hear that Axel Linders is up on his feet, fine under his own power. That's the best bit of news that we can have after such what looked like a really, really bad incident going through into turn 3 on lap 1. Oui, effectivement. La bonne nouvelle donc à vous communiquer, chers amis, c'est que le jeune pilote appliqué dans cet impressionnant tonneau du départ en fond de peloton, Axel Lenders, eh bien, il va bien. Il a pu ressortir. Il a été pris en charge de toute façon rapidement par les commissaires et par le médecin ainsi que les ambulanciers. Mais il a pu revenir sur ses deux pieds et être raccompagné par ses proches. Et donc, plus de peur que de mal pour Axel Lenders après cet incident. Et c'est ce qu'on veut entendre, évidemment. Et tous nos voeux de bon rétablissement, eh bien, nous lui vont de notre part à tous les deux, Alex et moi-même. Mais donc, ça fait partie du jeu parfois d'avoir ce genre de petite frayeur, hélas. La course reste évidemment un jeu dangereux. Mais dans le cas de Alex Lenders, c'est bien. On s'en sort plutôt bien. Et c'est la très bonne nouvelle de ce début de course tronquée justement, mais qui va repartir de zéro, moins un pilote, avec la grille départ qui a été remise dans l'ordre initial. On va repartir donc sous le commandement de Lewis Boots, Milan Beku, Matthias Verreken, George Desmet et le reste du peloton. On le rappelle, Milan Beku a une victoire à son actif, tout comme Julian van de Coterle qui a hérité de la victoire, qui a perdu sur tapis vert Denver Boss précédemment, si vous étiez avec nous. Mais donc il y a une pole position à aller chercher en vue de la finale. Les voilà qui se présentent sur la grille départ, les feux s'éteignent. On est parti, départ sur la gauche de votre image, le poleman, Lewis Boots, Milan Beku à ses côtés. À la seule premier virage, on croise les doigts que ça se passe bien cette fois-ci. Gare à la touchette de trop, certains pilotes virent large à l'extérieur de l'épingle. Ça se passe plutôt bien. Lewis Boots is going for it again. Et Boots par l'extérieur qui va tenter d'entrée de jeu et qui prend l'avantage par l'intérieur là-bas du virage numéro 4, juste avant. Eh bien, l'épingle à cheveux, c'était très très serré là-bas. Lewis Boots sur Milan Beku. Quelques petites touchettes dans le reste du peloton. La bataille qui continue là-bas. Boots qui tente de prendre l'extérieur, de conserver sa position. Mais qui la perd au profit de Milan Beku. De retour en tête de cette hiérarchie. Milan a une victoire. Il veut la deuxième. Il veut cette pole évidemment et consolider son statut de leader du championnat. Lewis Boots ne l'entend pas de cette oreille. Avec le troisième larron là-bas juste derrière. C'est Matthias Verreken si je ne m'abuse. Yeah. Effectivement, le numéro 806 qui est parvenu à conserver bien la troisième position, mais surtout, plus important encore, il est dans le bon wagon, celui de la potentielle victoire, juste devant le reste du peloton, avec le quatrième un petit peu isolé par rapport au reste de l'enfilade des jeunes pilotes. Le premier tour de bouclé, un peu chahuté pour certains. Ça s'est bien passé pour l'ensemble du peloton. C'est Milo Cornel là-bas qui a remonté 7 positions. Milo Cornel jusqu'au quatrième rang, alors que devant, eh bien, les trois leaders se tiennent dans un mouchoir de poche. Milan Beku was going to go for it again and he measured it perfectly, but Lewis Boots has an opportunity here. So does Matthias Verreken, of course, as you rightly said, Guillaume, that Milan Beku looking for that double victory that will put him on pole position for the final a little bit later on. But more to the point, the top 10 covered by 3.3 seconds. It's 2x2 Noah's Ark style, a little bit further back towards the bottom part of the top 10. So you've got the likes of Campobello, Kumbo, Laurent, Louis Peternotte, who's made up 2 places and now is in the top 10. Toby Terhart, the driver from Fusion Motorsport Benelux, on the Kart Republic chassis, made up quite a few positions in his opening heat. He's already started doing it as well, along with Luc Clay. Terhart up to 18th, Luc Clay now up to 14th. But this battle at the front end of the field, Milan Beku holding on to proceedings at the moment, this time nearly 2.5 tenths of a second ahead of Lewis Boots with Matthias Verreken. Milo Cornel is a little bit Billy No Mates at the moment because he's on his own island, let's say. But George Desmay not too far behind, probably about the best part of 8 tenths of a second. It's this trio at the front end of the field
but really doing a sterling job. They are pulling away, and the gap between Matthias Verdaeken and Milo Cornel is 1.7 seconds. Might potentially climb over the race distance. We've got 6 minutes and 20 to go. There's Beku holds the... Oh, that's a beautiful shot from the drone that we get to see where someone just absolutely launches it, gets the slipstream, but it's a bit of a battle. Jan Jacobs is the cork in the bottle, so to speak, from 6 backwards, and has the likes of Manuel Laurent, Adriana Kumba. There's an overtake happening here at turn number 11, and it was squeezed through with the minutest of precision, and that was the 8:55 Matteo Campobello through on Mattis Piesens, as they now make their way out of the final corner. Gap is now increasing. Milan Beku is starting to stretch the legs on the Eichmann's Grand Prix kart, and he's doing his level best to keep Lewis Boots and Matthias Verdaeken at bay. But look at the scramble here, coming through into turn 2, into turn 3. There are 9 karts there in that respective battle, as Beku has pulled the trigger and he said, right, time to get away from everybody else and have some clean air. Et Georges de Smet, dans la même veine, a pris l'avantage sur Milo Cornil pour la 4e place. C'est la deuxième bagarre qui fait rage pour les miettes du festin. Et Lewis Boots très très proche là-bas de Matthias Verdaeken. Les deux se battent entre eux, mais perdent également tout contact. Mais toute priorité, devrais-je dire, par rapport à Milan Beku qui en profite pour vraiment s'échapper par rapport au reste du peloton. Il avait 4 dixièmes d'avance au précédent pointage. Ils vont revenir juste devant notre position et devant celle du starter. Alors que Lewis Boots profite d'une meilleure sortie de courbe dans le dernier virage, côte à côte à l'approche du poids de freinage du virage numéro 1. Lewis Boots a théoriquement l'avantage de la corde, mais ne parvient pas à se glisser devant Matthias Verdaeken. Alors que l'écart avec Milan Beku continue d'augmenter, presque 1 seconde de retard pour celui qui vient de signer le meilleur tour en course. Il en profite évidemment, Milan Beku, il est conscient. Il va certainement jeter un coup d'œil derrière lui pour voir que ces deux poursuivants sont plus occupés à s'écharper l'un et l'autre, à s'échanger les positions plutôt qu'à essayer de travailler ensemble pour rejoindre le leader. Et on le voit ici à nouveau à l'approche du virage numéro 6, une légère touchette. Ils étaient côte à côte. Lewis Boots qui passe à la corde du virage numéro 9. Oh, que c'est bien joué là-bas du pilote Falcon. On n'a pas vu souvent ce genre de manœuvre réussir. Lewis Boots nous montre que c'est tout à fait possible. Et le voilà qui passe devant. Mais en faisant ça, c'est du temps perdu encore malheureusement par rapport à Beku. Oh, légère erreur. Légère erreur, il a légèrement tamponné le vibreur à la sortie du virage de la tribune. Lewis Boots, ça lui a fait perdre un petit peu de temps en termes de traction en sortie de courbe. Est-ce que ça pourrait permettre à Matthias Verdaeken de reprendre l'avantage pour la 2e place? Il est en tout cas dans ses échappements. Il considère le dépassement, mais il lui manque sans doute un petit peu de vitesse de pointe. L'aspiration ne lui aura pas permis en tout cas de faire la différence. Mais il reste encore du temps. 3 minutes 30 plus un tour. Donc des opportunités. Verhaeren en aura plus d'une pour aller ravir cette 2e place à Lewis Boots. Et tous deux voient l'écart augmenter avec Milan Beku en route vers sa 2e victoire en autant de manche. Ce qui signifiera départ en pole position pour le pilote du team GP. Et cette vue aérienne toujours très impressionnante là-bas du franchissement du virage numéro 6. La bataille pour la 2e place qui fait rage toujours. Plus loin derrière, nous avons Georges de Smet, Milo Cornil, Mattis Piesens, Laurent Manois, Adriana Kumba, Jan Jacobs ainsi que Juan Borema dans le top 10. Très belle remontée à nouveau de Toby Terrar, le pilote néerlandais. 15 places de remontée dans ce peloton jusqu'au 11e. And he's about to head into the top 10 again for the second heat in succession, but Beku has powered away. Boots and Verdaeken are playing musical chairs for second position at the moment. Verdaken's got the run, going down into T1. This time Boots puts the blockers on, so to speak. Dorian Grandjean, fastest lap of the race, 1 minute 2.592. And again, Verdaeken looking to show his nose to Lewis Boots as they head into the braking zone at T5. Both pretty much hitting the same racing line, but Verdaeken gets a little bit of a better run coming out of that corner. He's in the slipstream of the number 830 from Falcon Racing into turn 6, then into the Piff Paff here at 7 and 8, and then into the right-hander at 9 before we've got that nice sweeping 180-degree hairpin here at turn 10, and then it's a run down to Cafe Corner here at 11. Verdaeken still trying to keep within the wheel tracks of Lewis Boots as they come out of turn number 12, but Milan Beku is nearly 1.8 seconds up the road, and because these two are continuing to battle, it's allowing the Eichmann's Grand Prix driver to get away quite significantly. Gap after six laps
was 1 3/4 seconds, and now here comes Matthias Verreken up the inside. He did it round the outside a couple of laps ago, but here comes Lewis Boots. Lewis Boots looking to make the counter-offensive through into turn number 2. He's there or thereabouts, and the lead gap is now 2 seconds with 3 laps to go, and more to the point, Matthias Verreken, he's got round the outside at turn 1 on Lewis Boots, and he's now done it on the inside. So, as they say, double bubble, so to speak, but he's got to make the back end of that cart wider than an 18-wheeler articulated lorry to keep Lewis Boots at bay, as we have 2 more laps to go coming up shortly, with Beku leading by a country mile. But here comes Boots back at Verreken. Yeah, that's what I like to call the karting ballet at its best between 2 of the young players outside here on track. But pour l'instant, ils sont occupés à perdre davantage de temps qu'à en gagner dans cette véritable danse de la catégorie mini entre Lewis Boots et Matthias Verreken, qui l'emportera finalement dans la dernière valse en vue du dernier tour. Nous entrons dans l'avant-dernier, alors que les secondes s'égrènent. Ça passe à nouveau à la corde du premier virage pour Lewis Boots. Nouvel échange de position à l'avantage du pilote Falcon. Derrière, Matthias Verreken au volant de son châssis cosmique. Très très belle livrée d'ailleurs, je tiens à le signaler pour le châssis de Matthias Verreken, qui se retrouve à nouveau en 3e position à la poursuite de Lewis Boots. Ces deux-là n'ont pas fini de s'expliquer jusqu'au terme de cette manche qualificative. Matthias Verreken, qui lors de sa manche précédente avait terminé en 6e position. Ce sera son meilleur résultat à ce jour. Et il en a besoin évidemment dans l'optique d'une bonne position de départ en vue de la finale. Tout comme Lewis Boots évidemment, qui cherche cette 2e position, lui qui avait terminé précédemment au 3e rang de sa manche qualificative. Donc avec la 2e et la 3e place, quoi qu'il arrive pour Lewis Boots, ça signifiera pour lui de s'élancer depuis la première ligne de la grille de départ aux côtés de Milan Beku, double vainqueur si rien ne change au terme des manches. Le dernier tour, on est parti chers amis, avec un écart stratosphérique à cet échelon, 2 secondes 5 de bâti pour Milan Beku. Tout heureux évidemment de voir les deux derrière lui être trop occupé à s'expliquer et à s'échanger les positions tour après tour, virage après virage, que pour lui mettre la pression. George Desmay has just been given a 5-second time penalty by race control for pushing, as second and third. Boots versus Verreken. Verreken gets a better run coming out of turn 5, looks to the outside. Boots reacts and then parks the cart on the racing line once again. But more to the point, it is going to be the case that, well, Milan Beku is going to be very much at front and centre, effectively on pole position, because the driver from Eichmann's Grand Prix has once again stridden away into the distance whilst everyone has been squabbling over the scraps on the dinner table. One more corner. Milan Beku from Eichmann's Grand Prix is going to take the victory, but who is going to wrap up second position? Will it be Lewis Boots? Will it be Matthias Verreken as a run to the line? It's Boots. Boots takes P2, Verreken P3. George Desmay has been demoted down to 8th. Mathis Piessens takes P4 ahead of Manuel Laurent, Milo Cornil, Dorian Grandjean, Jan Jacobs. Toby Terhart at the flag makes it to 9th place at the end of it all. And more to the point, that is 17 places gained. Well done to Toby Terhart. No qualifying time set, and manages to make it up to P9. Edouard Berger rounds out the top 10. George Desmay, 5-second time penalty has cost the 841 dearly. Down to 11th, ahead of Louis Petionot, Adriana Cumbo, Ron Buema, Martin Rodriguez, Maxim Von Klein, Matteo Campobello, Bram Konings, Martin Chekin Gomis, Arthur Jassogne, Dan Van Dam, Lenzo Menguel, Thiago Hollebeek, Tim Feldman, Luc Clay, and, well, glad to see that Axel Leenders is up and running, obviously being checked over by the medical team after a nasty rollover through the initial start at turn number 3 on the outskirts of the corner. But, well, Milan Beku, another 80 points in the bag for the 899 from Eichmann's Grand Prix, gives him pole for the final later on today.